Το πρόγραμμα. Κύριε Μαρή, θα μας ακούσετε, θα μας κάνετε την τιμή. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είναι ώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο, στην επόμενη δορυφορική συνάντηση που τη διοργανώνει η εταιρεία Raymed και με πολύ χαρά την προεδρεύω. Έχουμε δύο εξαίρετους ομιλητές από την εταιρεία για να μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη στο σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας και την κλινική εμπειρία από μια εταιρεία που είναι στο χώρο αρκετά χρόνια, να μας δείξει ποιες δυνατότητες πλέον ανοίγονται στο σχεδιασμό και στην ποιότητα της ακτινοθεραπείας που κάνουμε στην κλινική πράξη. Πρώτος ομιλητής μας είναι ο φίλος και συνάδελφος κύριος Καρελιώτης Γιώργος, που θα μας μιλήσει για την πλατφόρμα της Envision, τις δυνατότητες που έχει και κατόπιν θα έχουμε ένα δεύτερο ομιλητή που είναι το εξωτερικό, που θα μας μιλήσει για την κλινική εμπειρία, για την πολύχρονη κλινική εμπειρία που έχουν χρησιμοποιώντας αυτή την πλατφόρμα. Οπότε ξεκινάμε με τον κύριο Καρελιώτη, το βήμα είναι δικό σας, με χαρά να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ για τον προλογισμό, κύριε Ζαβερδινέ. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σήμερα θα προσπαθήσω να κλέψω 10-12 λεπτά από το χρόνο σας, παρόλο το δύσκολο της ώρας, προκειμένου να σας εισάγω στην έννοια της τεχνητής νοημοσύνης στην φάση του σχεδιασμού στην ακτινοθεραπευτική ογκολογία. Κάτι το οποίο ακούγεται πολύ μοντέρνο, ακούγεται πολύ σύγχρονο, αλλά στην πραγματικότητα, όπως ίσως υπόθηκε και σε προηγούμενες ομιλίες, έχει τις ρίζες του περίπου 70 χρόνια πριν, όταν ένας κύριος, στον οποίο χρωστάμε όλοι πάρα πολλά, ο Άλαν Τούρινγκ, τη δεκαετία του 50, εισήγαγε τις έννοιες μηχανή, σκέψη, νοημοσύνη στην ίδια πρόταση. Κάτι επαναστατικό, προφανώς επηρεασμένος από την πρώτη τετραετία τότε λειτουργία του πρώτου υπολογιστή του ENIAC. Επομένως, είναι λογικό να φανταζόμαστε ότι στο μέλλον θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να καταπολεμούμε τον καρκίνο, το οποίο όμως είναι λάθος. Γιατί αυτό δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν. Όπως πολύ εύστοχα είχε πει και ο Γερμανός φυσικός Georg Lichtenberg, αυτό που κάποτε φάνταζε ως το σύνορο της επιστήμης, σήμερα είναι το κέντρο της. Επομένως, στην ακτινοθεραπευτική ογκολογία, που μας νοιάζει πάρα πολύ να εστιάσουμε μία δέσμη ενέργειας σε καρκινικά κύτταρα, αλλά χωρίς να επηρεάσουμε τους γύρω υγιείς τους, εμείς οι ακτινοφυσικοί καλούμαστε να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τη δόση που θα λάβει κάθε ένα από τα γύρω υγιή όργανα, καθώς γνωρίζουμε βάσει κάποιων πρωτοκόλων ποια είναι η μέγιστη δόση που αυτό μπορεί να λάβει χωρίς να καταστραφεί ή να επηρεαστεί ανεπανόρθωτα η λειτουργία του. Όταν όμως παίρνουμε την εικόνα του σώματος ενός ασθενούς μέσω μιας αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας, είναι κάπως έτσι, δεν έχουμε άμεση σχεδίαση των οργάνων, κάτι το οποίο θα θέλαμε να έχουμε και να βρισκόμαστε σε μια τέτοια εικόνα, με το κάθε όργανο σχεδιασμένο. Και όχι απλά σχεδιασμένο, αλλά με βάση κάποια διεθνή πρωτόκολλα και οδηγίες που μας καθορίζουν πού τελειώνει το ένα όργανο, πού ξεκινάει το άλλο, για να έχουμε σε μια πλήρη αξονική μαγνητική τομογραφία την εικόνα που θέλουμε. Το οποίο όμως δεν είναι εύκολο, δεν είναι σίγουρα γρήγορο, μπορεί να πάρει από 20 λεπτά μέχρι και ίσως και 2 ώρες σε κάποιον χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία. Στην Ελλάδα θα το κάνει κάποιος ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, θα βοηθήσει ο ακτινοφυσικός, στο εξωτερικό υπάρχουν dosimetrists, υπάρχουν και άλλες ιδιότητες οι οποίες εμπλέκονται, αλλά σίγουρα θα θέλαμε πάρα πολύ να ανοίγουμε τον υπολογιστή και να τα βρίσκουμε όλα έτοιμα. Σε αυτό λοιπόν θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη να μας προσφέρει τη βοήθειά της, προκειμένου ο γιατρός στο τέλος της ημέρας να έχει περισσότερο χρόνο για τον ασθενή, που είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Και για αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί διάφορα λογισμικά. Εμείς ως Raymed αντιπροσωπεύουμε την εταιρεία Envision, η οποία μας έρχεται από τη Φιλανδία και σήμερα μετρά παρουσία σε 18 χώρες, σε άνω των 90 κλινικών και διαχειρίζεται ετησίως περίπου 170.000 σκάνς ασθενών. Μέσα σε αυτά τα σκάνς αξίζει να πούμε ότι βρίσκεται το 80% των ασθενών της Φιλανδίας
και περίπου το 42% των νοσοκομείων του NHS κάνουν χρήση αυτής της λύσης. Εννοείται ότι είναι CE marked, είναι FDA approved, είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που έχει όλα τα clearances που απαιτούνται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην κλινική πράξη. Όμως, όπως προείπα, δεν υπάρχει μόνο ένα τέτοιο προϊόν. Έχουμε ακούσει για άλλα αξιόλογα προϊόντα σε αυτή την διημερίδα, σε αυτό το ωραίο συνέδριο. Γιατί λοιπόν κάποιος να επιλέξει την Envision? Ο λόγος για μένα είναι αρκετά απλός. Είναι ότι όταν κάποιος θα επενδύσει ένα χρηματικό ποσό για να αγοράσει μια τέτοια υπηρεσία, θα θέλει αυτή η υπηρεσία να του λύσει τα χέρια, να τον βοηθήσει. Επομένως, τι πιο απλό από το να παρουσιάσουμε μια ωραία μελέτη, πρόσφατη, τον Ιούνιο του 2022, ένας διαγωνισμός contouring στην περιοχή της Αυστραλίας, ζήτησε από experts στην ακτινοθεραπεία να σχεδιάσουν συγκεκριμένα όργανα. Αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη μετέπειτα διόρθωσης από μια άλλη ομάδα experts που αναλάμβανε αυτό το ρόλο, δηλαδή η πράσινη μπάρα, μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε ένα 100% πετυχημένο αποτέλεσμα. Υπήρχε το κίτρινο στα γραφήματα, το οποίο ήταν minor editing που μπορεί να χρειαζόταν, ή χοντρές διορθώσεις. Δηλαδή, να έχουμε κερδίσει συνολικά, αλλά στο τέλος της ημέρας ίσως όχι και τόσο, καθώς θα πρέπει να έρθουμε να διορθώσουμε εμείς από πάνω το πλάνο. Τα ORs για την ακρίβεια, δηλαδή τα όργανα σε ρίσκο. Για μεγάλη μας χαρά, μαντέψτε που είναι η Envision, είναι η πρώτη ανάμεσα σε όλους τους άλλους παρόχους τέτοιου λογισμικού και θεωρούμε ότι συναγωνίζεται πολύ άνετα expert της ακτινοθεραπείας. Το προϊόν της χωρίζεται σε 3 modules, με ένα βαρχίδατο Contour Plus, το οποίο είναι αυτό που κάνει τη σχεδίαση των υγιών στον πάντα, εννοείται με βάση τα guidelines και εξού και το όνομα Guideline Based Recommendation Solution, το οποίο στην πραγματικότητα απλά θα πάρει μία αξονική ή μαγνητική και θα φροντίσει να κάνει όλη τη σχεδίαση. Θα το κάνει με έναν τρόπο ο οποίος είναι GDPR compliant, χωρίς να έχουμε την παραμικρή διαρροή σε εισαγωγικά δεδομένων ασθενών εκτός νοσοκομείου. Μπορεί να έχει ένα setup με 3 διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι να συνδέσουμε έναν μικρό σερβερ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να κάνει ανώνυμες τις αξονικές και τις μαγνητικές των ασθενών στον αξονικό τομογράφο. Αυτόματα θα παίρνει την αξονική, δεν χρειάζεται να κάνει κάποιος τίποτα άλλο παρά απλά να πατήσει ένα export κουμπί. Ο σερβερ θα κάνει ανώνυμη την αξονική, θα την ανεβάσει στο σερβερ της Envision, ο οποίος θα επιφορτιστεί με το δύσκολο έργο και την μεγάλη υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για να σχεδιάσει όλα αυτά τα όργανα και θα την επιστρέψει πίσω στο νοσοκομείο. Έτσι, όταν ο γιατρός θα κάτσει στο TPS, στο σύστημα σχεδιασμού της θεραπείας, για να σχεδιάσει, θα τη βρει έτοιμη σχεδιασμένη, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Η άλλη λύση θα ήταν να συνδέσουμε το σερβερ απευθείας στο TPS, για να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη ελευθερία στον γιατρό να αποφασίσει αν θα ήθελε αυτός ο ασθενής να σχεδιαστεί από την Envision. Και όπως προείπα, είναι μια διαδικασία η οποία προστατεύει τα δεδομένα των ασθενών και ακόμα και αν είναι ανώνυμα, μετά από λίγα 24 ώρα τα διαγράφει και από του σερβερ της. Η τρίτη λύση είναι να έχουμε απευθείας πρόσβαση στο σερβερ της Envision μέσα από έναν οποιοδήποτε υπολογιστή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, ένα λάπτοπ για παράδειγμα, το οποίο το προτείνουμε για χρήση σε μεμονωμένους γιατρούς ή το έχουμε ως μια δικλείδα ασφαλείας για την δυσάρεστη περίπτωση που το νοσοκομείο για κάποιο λόγο δεν μπορεί να κάνει χρήση του ίδιου του δικτύου. Δεν θα μείνει ποτέ χωρίς την ικανότητα σχεδιασμού. Σχεδιασμού που είναι ακριβής, ακόμα και αν υπάρχουν artifacts, σχεδιασμού ο οποίος κρατάει ελάχιστα λεπτά, ο οποίος δέχεται πλήρους παραμετροποιήσεις και έχοντας πάντα ο χρήστης την πλήρη εποπτεία όλου του προγράμματος, ακολουθώντας όλα τα guidelines, δέχεται τουλάχιστον 2 update το χρόνο, και έχοντας την υποστήριξη τόσο της εταιρείας Raymed, όσο και της Envision προφανώς. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το ανθρώπινο σώμα, ξεκινώντας από περιπτώσεις head and neck, που για όσους ίσως σας κάνει εντύπωση, ναι, κάνει delineation και στην κατογνάθο κάθε τμήμα ξεχωριστά. Για την περιοχή του θώρακα, για την περιοχή της ανδρικής πιέλου, όπου
χαιρόμαστε γιατί δεν μπλέκει τους λεμφαδένες με καμία άλλη δομή. Σχεδιάζει εξαιρετικά σε γυναικολογικά περιστατικά, έχοντας το μεγαλύτερο πλήθος ORs που είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή στο εμπόριο, άνω των 250 και 60 ομάδων λεμφαδένων, οι οποίοι προφανώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να στοχοποιηθούν. Τα άλλα δύο modules για οικονομία χρόνου θα τα παρουσιάσω απλά σε μία διαφάνεια, αν και έχουν πάρα πολύ, ας μου επιτραπείτε, έκφραση ψωμί από πίσω, έχουν να κάνουν με το θέμα της εκπαίδευσης. Γιατί μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, ας μην γελιόμαστε, θα σχεδιάζει η τεχνητή νοημοσύνη. Όμως εμείς καλούμαστε να μπορούμε να κρίνουμε αν το σχέδιο είναι επαρκές και για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να είμαστε εκπαιδευμένοι στα τόσο υψηλά standards που έχει η τεχνητή νοημοσύνη. Και για να το κάνουμε αυτό, η Envision παρέχει 2 νέα προϊόντα. Έχουμε τη χαρά να τα παρουσιάζουμε σήμερα. Πριν ακόμα τα παρουσιάσει η ίδια η Envision, πήραμε την άδειά της για να το κάνουμε αυτό, ενώ θα τα παρουσιάσει στο Άστρο την 1η Οκτωβρίου, είναι το Guide και το Verify, στα οποία μπορεί να συνδεθεί οποιοσδήποτε, από οπουδήποτε, στο σερβερ της Envision, να έχει πρόσβαση σε λευκές, μη σχεδιασμένες αξονικές και μαγνητικές και να δοκιμάσει να σχεδιάσει, όσο καλύτερα μπορεί. Μετά θα έρθει ο αλγόριθμος της Envision και θα του πει πού έπρεπε να σχεδιάσει και τι. Με πράσινο χρώμα είναι το δικό του σχέδιο, το contouring, με κόκκινο χρώμα είναι αυτό που θα έπρεπε να έχει σχεδιάσει, αλλά και το επιστρέφει αριθμητικά αποτελέσματα, όπως το die score και άλλοι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση πλάνων. Αυτό προφανώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τη δυνατότητα του να φορτώσουμε μια ήδη σχεδιασμένη αξονική και άρα να το μετατρέψουμε σε ένα εργαλείο για το quality assurance, αφού μπορούμε να συγκρίνουμε πλέον και να έχουμε αριθμητικά δεδομένα μεταξύ σχεδιασμένων πλάνων. Εννοείται ότι υπάρχουν papers και posters τα οποία με χαρά να μοιραστούμε μαζί σας, αλλά κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι δεν είναι μία μάχη μεταξύ των γιατρών και της τεχνητής νοημοσύνης ή των επιστημόνων και της τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πλέον είναι εδώ, προκειμένου να μας βοηθήσει και προϊόντα όπως το Guide και το Verify να μας εκπαιδεύσει, ώστε να έχουμε μία σχεδίαση βάση πρωτοκόλων, χωρίς όμως να χάνουμε κάτι στην ταχύτητα ή στην ακρίβεια που θα σχεδιάσουμε, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτός ο οποίος καλούμαστε να υπηρετήσουμε είναι ο ασθενής. Οπότε κάπου εδώ θα κλείσω. Να ευχαριστήσω για την προσοχή σας και νομίζω ότι ίσως ερωτήσεις να τις δούμε όλες μαζί. Κύριε Ζαβερδινέ, στο τέλος. Ναι, νομίζω είναι καλύτερα να προχωρήσουμε και να έχουμε στο τέλος ερωτήσεις. So it's better to continue with our next speaker. His name is Simon Michali. He is a medical physicist, and he will share with us his experience, his clinical experience using the Envision platform in his hospital. Thank you. Thank you for the invitation. Athens is lovely. So let's start, and I have something to disclose, and I'm not going to talk you through this slide because you have heard it many times over these 2 days. So we have seen many impressive cases. AI is good and can massively help in the clinic, but why don't we use it all the time? So there are some reasons listed here. First of all, this is the heterogeneity of the clinical patients, and there is inadequate data to train these models, and there is the infrastructure and the support behind AI is sometimes lacking or not existing, and there are medical device regulations which restrict or prohibit use of AI in some cases, in some steps of radiotherapy. So clinical heterogeneity and inadequate data, these are rooting mainly that our patients are different and our protocols are different and our equipment is different, and ground truth means that we are different. Everyone believes that whatever he or she is doing is the best. So for these reasons, data for training these AI algorithms
is finite, and these biases, these false assumptions are learned by the algorithm, and therefore the outcome will be spoiled by these biased decisions of the algorithm. So, for instance, this is a paper from 2020 where they got 5 clinicians to contour this lymph node area, male lymph node area for these patients, and you can see the results. There is not much consistency. So, in the next step, they did contouring with AI, and they got the same clinicians to edit the AI contours. And this single step increased the consistency by 20%. Although there was an error. You see those muscles there. Those muscles should not be involved in the CTV. And you see what happened, that some of the clinicians actually did not involve it in the first place. But when AI proposed the contour, which involved these muscles, they just, approved it. So this can be, these biases, these false assumptions can be very, very dangerous in patient treatment. Although I don't know if this muscle has any clinically relevant issues, if it's get irradiated or not. So, as physicists, meaning me and some other people in the room, get used to use guidelines and then have 2% of consistency over that. So 20% is expected from the contouring side, I think, if we are restricted to 2% based on the guidelines. So if and there is a theoretical question of what would you like to have your AI based on? An expert opinion based on some consensus of some expert, or guidelines based on standard consensus with measurable qualities? I think we can all know the answer for this. So, moving to the second part and sharing you the experience we have with Envision. So in Debrecen we have 4 linacs treating roughly 2,200 patients per year. We're using Ray Station. We do all kind of treatments, including TBI and TSI, several sites, SBRT, several sites, and then we have roughly like 6-7 physicists and then 3 dosimetrists for this workload, and then 8 radiation oncologists and 5 trainee radoncs. Our patient preparation workflow is a very linear chain of tasks. And beforehand, before Envision, the green areas were considered to be the areas where we were excelling, like we had good, fast, and reliable CT scanning and treatment planning systems, and we had excellent doctors. So the bottleneck for patient flow was mainly the OR delineation, because that was the case with the increasing number of VMAT and IMRT treatment plans, where you have to increase not just the quality, the quantity of the contours. It was very hard to keep up with the contouring. So we were looking for a good, fast, and reliable solution. We chose Envision, and we're using the cloud-based solution. Georgios explained the different implementations. So we are sending everything from the CT to the daemon sends it to the cloud, we got back the results, and most of the time we are happy with it. Okay, Envision has several models, both CT and MRI. These are basically just predefined models. You can have you can change these, or you can have add or remove structures,
for any of the models can be modified, basically. So since March 2021, we sent more than 5,200 CT scans to Envision, and this is the distribution. The first is abdomen CT, which is thorax and abdomen as well. This is why it has a high number, and there was a 4D CT case I'm going to explain to you. So it just increased the number. We have brain CTs and then the breast, and you can see that we're using the advanced models. So that's a reason for that as well. For these 5,200 patients, what we experienced this is that the green lines are the upload times. The pink ones are the times in the queue, and the blue are actually the contouring times of Envision. So altogether, what you see on your side is this time, actually Envision is contouring from 57 to 180, roughly. This is a whole body CT. This doesn't really count as a normal CT scan. Envision still did this. This is the scan sent to Envision over time. This is the 4D CT peak, where we submitted all 10 phases of a 4D CT when we were doing lung SBRT. Envision was contouring all 10 phases. That's why this peak is. Although we don't need that, so we realized that we were not going to pay for the extra 9 scans. We just do the one which we'll do the planning on. And as you can see, with the introduction of the lymph node models, we gradually decreased and annulled the use of normal, not lymph node models, and then the lymph node models just took the place of the conventional models where the lymph nodes are not present. So, what do we have? 5,200 patients. Were they all perfect? No. So, I will show you some cases where Envision was not on top of the case. So, these are mainly due to the fact that in radiotherapy we are dealing with not conventional anatomies. So, in this case, the patient has a closed trachea, and Envision was finding a lung where there was clearly no lung, and normally this would be, this was not the lung, this was the liver, according to Envision. The lung was something either bowel or stomach air filling. There are some cases where some ICD or pacemaker is present in the patient, and that can spoil a couple of contours. First of all, it can spoil the external contour, which is crucial to be able to calculate those on the patient in RayStation and in many other treatment planning systems. And there are very few which are not using external contours for those calculations. But it's not just spoiling the external contour, it spoiled the lymph node regions for this patient, which were clearly anatomically correct in the patient, but Envision was struggling to find the regions. And it doesn't have to be necessary an external device. It doesn't have to be a high density device. It can be a sarcoma, which dislocates all of the structures in the pelvis. And then you can see that Envision is struggling to find these vessels where they are actually there, just dislocated. So, and then in this case, the liver was completely scattered by this renal cyst. So this is, again, not a good case.
And there are cases where some organs are missing due to the, in this case, this patient is missing her uterus due to a Wertheim. So the bladder had been contoured as a uterus, and there is no prostate. This patient doesn't have any prostate, and there are still a prostate contour for it. It is mainly, these errors are mainly due to the extreme cases and extreme anatomical parameters of these patients. So on the thread, okay, this is the last one. It actually, Envision this time got it right. There was no right kidney, and then it just got it right. So on the thread of AI making insensible mistakes, let me just jump back to one of my previous slides. And if this step is actually automated, then we do need to review it. And this review needs to be done by an expert. And now jump 10 years forward in the time, and now find an expert who has done any contouring of an OR. In 10 years, AI will contour all of the ORs. So there will be no expert. So who is an expert? How do you check something if you didn't know it in the first place? If in 10 years, we will have doctors who never ever contoured a bowel bag. How are they supposed to check the contours and the quality of these contours? So Envision developed this guide where this is a very fancy description of having a training and competency tool where the AI auto-segmented models are pre-reviewed, and you can actually contour them and evaluate them yourself. You can have a practice or a test mode. You can have a supervisor who can grade your results, and the supervisor can pick organs to train. What the metrics are, which are provided, it's some volumetrical metrics between the reference and the volume you contoured and the difference. There is a dice score, there's a surface dice score at 2 millimeters, and there's a Hausdorff distance of 95% between the reference contour and the contour that the trainee did. And then you see there is a visualization of missing, and the green means correct, the red means missing, and the blue means there's an extra contour that should not be there. And it's very easy to evaluate. So for Astro this year, Envision asked us to conduct a little study with Guide. So what we have done is we got 5 trainees. One was a complete newbie, never contoured an OR. We got 3 who had some experience, but they were mainly using AI to contour and just correct it. And then we had 1 who had more than 3 years experience, meaning he had contoured organs at risk before Envision era. And we were assigning male pelvis, thorax, abdomen, head and neck, and brain contours to them. And we did 3 rounds. The first round 1 was no guideline, no help at all, contour that whatever is assigned. The second round was they were allowed to read the guidelines Envision provides. These are written guidelines, the peer-reviewed journals actually linked there. So they were allowed to read those. And in the third round, they were able to evaluate their contours against the reference that I showed you previously, and then re-contour that. So what we got as results, that the average dice scores for different regions increased for all regions. And the surface dice scores are also increased. Also, Hausdorff distances decreased. So this is the desirable way, and this is actually working. Guide can teach doctors how to contour properly and how to assess properly AI contours. So in conclusion, using
AI-based solutions can gain you speed, can gain you consistency and reliability. But the clinical translation is hard, and the algorithms are trained in somewhat normal circumstances, under normal circumstances, and outside training environment, these algorithms are not tend to perform well, and the users need to be trained properly to utilize AI contouring in the future. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your presentation. Καλό είναι να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις. If you have any questions to the speakers, στα ελληνικά, στα αγγλικά, όπως θέλετε. Μία ερώτηση θα κάνω εγώ. What's the vision of the M-Vision? Thank you for the presentation. I have a clinical question. I understand that M-Vision's portal is using spatial features to evaluate the accuracy of the contours, right? So I was wondering if in your department you've done like a sort of a dosimetric evaluation to really understand if you really need to adjust contours, and especially for parallel organs where we could be a bit more relaxed, I guess, or not. And sorry for interrupting the question. Okay. So yeah, we have done, we are working very closely with M-Vision since 2021. 2020, to be honest. And yeah, so we have conducted similar studies, timing studies as also, and we figured that these metrics are that guide shows you are not really, I mean really impressive and useful metrics. Although it can be extended to be, so we are under discussion, in the discussion with M-Vision to add more metrics to these previous ones that you had. Although for the sake of showing if his guide is, can be utilized, we only use these for that study. Is it, answers your question? Question from my side. Yeah. I do believe that your clinicians were very happy using this platform for the delineation. What about your opinion as a medical physicist? Do you believe that you had the opportunity to create more robust plans due to the consistency of the contours that we get from every patient? Yeah, thank you for the question. So, basically, our aim is to automate most of the things that can be automated in the department to gain time. And yes, in terms of quality of the contours, we are able to first of all, speed up things, and the second, that we are able to differentiate between contours. I don't know, we never showed that, but probably outside you can see on the screen that M-Vision does a contour and then kind of divides it into sub pieces. So you're able to spare part of the tissue or parts of the tissue. So we gained very much consistency, and with our treatment planning, we were able to apply those never use constraints, those constraints which you normally, like in a breast case, the thyroid gland is rarely contoured by a doctor, but M-Vision will do that for you, and you can actually take care of that. So yes, I believe that we actually gain consistency and robustness in our planning with that. Thank you about that. Any other question? Any comment from Mr. Nikoletopoulos? A question about what's the vision of the M-Vision. The delineation of the CT is the present.
What about, let's say, about the CBCT? Half a minute. Will the system be able to contour using CBCT? That's a good question. First of all, I would like to add on what Mihai said, that going to these kind of solutions is the future. It is now, because this the main feature, the main parameter that we have to take into account is the accuracy, drawing according to the guidelines. But this is the future. This is where we go. We need to have more standard treatments, more standard plans, homogeneity in our department, which is not always there, and we know it very well. We had this discussion. In order to go to adaptive treatments, we need to delineate quickly on the CBCT and on deformable CBCT. So yes, this is the future. This is the next step. We would like to see it. Thank you very much for your attention. Εδώ κάπου κλείνουμε το session. Ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη της εταιρείας Raymed. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Mihai, thank you very much for coming. Thank you very much. For this presentation. We truly appreciate your presence here. It was a pleasure. Thank you. Πάρα πολύ όλους.